Hello everyone and welcome to Rare à l'écoute, the podcast channel dedicated to rare diseases. Today we are discussing about a new disease, GACI syndrome or generalized arterial calcification of infancy syndrome. And to talk about it, we are pleased to welcome Dr. Geneviève Boja. Dr Boja, bonjour. Dr. Boja, good morning. Bonjour. Good morning. Dr Boja, vous êtes pédiatre de formation. Dr. Boja, you are a pediatrician, clinical geneticist in the medical genetics department of the Necker Enfants Malades Hospital in Paris, and a hospital practitioner in the reference center for constitutional bone diseases of the OSCAR network, the French network of rare bone, calcium, and cartilage diseases. Alors pour débuter notre entretien, Dr Boja. To start our interview, Dr. Boja, a simple and direct question. What is the GACI syndrome? Alors le syndrome GACI pour Generalized Arterial The GACI syndrome, for Generalized Arterial Calcification of Infancy, it's an acronym, is a very rare autosomal recessive genetic entity characterized by the occurrence of calcification in the arteries, but also in the soft tissues associated with hypophosphatemic rickets and various complications. Et combien de patients sont concernés? And how many patients are affected in France? Alors, on a identifié récemment dans le travail essayant de les rassembler 8 cas. So we've recently identified 8 cases of people living with this very rare syndrome. There are probably more who've not been either diagnosed or collected in this study, and they're all between 3 months old to over 60 years old. Et comment survient cette maladie? And how does this disease arise? What is its pathophysiology? Comme nous l'avons cité tout à l'heure, il s'agit d'une pathologie génétique liée à des mutations. So as we mentioned earlier, it's a genetic pathology linked to mutations in 2 genes, the main one called ENPP1 and another one called ABCC6. Il s'agit pour ces deux gènes d'un mode d'hérédité autosomique récessif, donc avec la nécessité d'avoir une mutation. These 2 genes are inherited in an autosomal recessive mode, with the need to have a mutation or a pathogenic variant on the 2 allele of these 2 genes to generate a defect in the production of inorganic pyrophosphate and a disorganization of bone mineralization. Et d'un point de vue pratique, Dr Boja? And from a practical point of view, Dr. Boja, what are the main symptoms encountered in affected patients? This disease is primarily associated with arterial calcification, which also affects the heart. This is what makes it so serious and its very high mortality rate in the first few months of life. So about half of the cases die before the age of 6 months. In addition to these arterial and cardiovascular calcifications, there are also calcifications that occur in various soft tissues. But also in organs such as the liver, the pancreas, and the thyroid. A sign which is not very well known, but which is for us very important in the recognitions of toddlers, are intra-articular calcifications. So to summarize, arterial calcifications, organ and soft tissue calcifications, joint calcifications. And over time, in less than half of the patients, hypophosphatemic rickets will appear with a loss of phosphorus in the urine, which will somehow reduce these calcium deposits in the various tissues and bones. This will lead to other consequences, notably a growth deficit and deformations of the limbs, as in the hypophosphatemic rickets linked to another cause. Calcium deposits in the middle ear and a hearing deficit can also appear before the age of 10. And finally, there may also be neurological signs in these conditions, which have been described more recently. In particular, epilepsy noted in 10 to 20% of children and which appear in the first year of life without intellectual deficiency, sometimes with minor learning difficulties, but which are well managed. Qui doivent être signalés. D'une part, la survenue de dépôts calciques. 2 other signs that should be noted are the occurrence of calcium deposits in the retina with angioid striae and the risk of visual acuity impairment if not managed. Des dépôts
cutanées, sous-cutanées, très fins Finally, de cutaneous liseré and calcique subcutaneous et qui calcium donnent deposit give an un orange poudre peel rouge appearance to the avec skin, quelquefois une perte sometimes with a loss of d'élasticité, elasticity, comme on peut le as voir can dans be seen in other d'autres similar pathologies proches, et diseases, notamment la notably pseudoxanthomatosis. elastic pseudoxanthoma. Et justement, donc des symptômes assez larges. Quels sont les So, diagnostics with this différentiels? wide range of symptoms, what are the differential diagnoses to be rolled out? Alors, le grand diagnostic différentiel qui est ce qu'on appelle un diagnostic allélique parce So the que main il y a differential un chevauchement diagnosis entre is what we GACI called an et allelic c'est le diagnosis, as there is an pseudoxanthomatosis overlap dont between c'était. the GACI Si syndrome and on another diagnose cette entity, forme elastic classique et plutôt pseudoxanthoma, une pathologie which de in its l'adulte classic form liée is à more un of an défaut adult de disease linked to a ABCC6, defect comme in nous l'avons cité, également une ABCC6. pathologie autosomique récessive et qui est It's caractérisée also an par autosomal des dépôts recessive disorder calciques dans characterized by différents organes, calcium deposit notamment in au various niveau organs, digestif et au particularly niveau in the de digestive certaines tract and artères. in certain Ça, c'est arteries. le premier It is the diagnostic first and et le most plus common fréquent à discuter. diagnosis to be Sinon, discussed. on peut discuter également les autres causes de rachitisme Furthermore, other hypophosphatémique. causes of Il y a plusieurs gènes hypophosphatemic rickets can aujourd'hui also be donnant discussed. There are ces several genes rachitismes today et that également give métaboliques avec these une perte rickets called phosphatée metabolic dans with les a loss urines. of phosphate in their urine. Troisièmement, il faut discuter d'autres And causes de thirdly, other causes calcification of heterotopic hétérotopique ectopic ectopique calcification, such as comme tumor les calcinoses calcinosis, tumorales should be qui sont discussed. un groupe de pathologies également d'origine This is génétique a pour group une of bonne partie, pathologies with also a mais genetic origin for a caractérisées large par part, une but characterized by hyperphosphatémie. Alors que là, nous sommes hyperphosphatemia, dans le GACI whereas in avec GACI syndrome, we see l'hypophosphatémie. Donc, c'est un moyen hypophosphatemia. So it's simple a de les simple way to distinguer. distinguish La them. présentation And de the la presentation of the calcification calcification est is également also un a peu little bit différente. different. On peut discuter d'autres causes non génétiques We can ou discuss non other étudiées non-genetic aujourd'hui causes, comme or at least those plusieurs that have not pathologies yet qui been sont les proven calcinosis pathophysiologically, such universalis as et qu'on voit calcinosis dans des universalis, pathologies which can be seen in rhumatologiques à tout rheumatological âge. diseases of any age. Et enfin, on peut également discuter un syndrome très rare qui s'appelle le Finally, syndrome we can also CALJA discuss a very pour rare syndrome called calcification CALIA of for joint calcification of arteries joint and qui se arteries. présente un peu comme le GACI, mais au niveau des vaisseaux sous-diaphragmatiques et qui est lié à des It's défauts somewhat like d'un gène GACI, qui s'appelle but in the NT5E qui subdiaphragmatic joue vessels sur and is la linked même to a voie defect, a finalement gene que called ENPP1, NT5E, le gène which majeur plays du a role in GACI, the same mais pathway probablement as avec des récepteurs ENPP1, the major GACI sous-diaphragmatiques, gene, ce qui but explique probably with la subdiaphragmatic localisation si receptors, particulière which de cette explains the entité, particular donc location CALJA. of this CALIA entity. Et alors, vous l'avez abordé un tout petit peu tout à l'heure, rapidement. Quels sont You les raised signes it de quickly a gravité little de bit ce earlier, syndrome? but what are the signs of severity of this GACI syndrome? L'atteinte finalement la plus sévère, la plus préoccupante et qui va en faire tout le pronostic vital, c'est l'atteinte The most severe and cardiovasculaire most worrying avec damage, which des will dépôts determine the calciques vital qui sont quelquefois vus prognosis, dès la is période the anténatale cardiovascular damage qui with sont calcium deposits that are importants et sometimes qui vont seen conduire à une since the défaillance antenatal period, cardiovasculaire avec which are une important and will lead to hypertension cardiovascular incontrôlée failure with par hypertension les non-controlled by thérapeutiques. Donc ça, c'est medication. vraiment la corne d'angle de cette pathologie et qui va It is really déterminer the la cornerstone of survie this ou non de pathology ces that will enfants, puisque determine the encore une fois, on dit survival que or not presque of la these moitié des children. personnes Because once again, almost ayant half of the porté people known cette to have this entité entity décèdent die avant before l'âge de the 6 age of mois. 6 months. Le deuxième signe qui est très important, c'est la reconnaissance du rachitisme hypophosphatémique qui se prend en The charge second very de important façon sign is the recognition partielle of au moins par hypophosphatemic des rickets, thérapies which can be conventionnelles managed, at least et qui partially, va by entraîner conventional des therapies, déformations, and which will lead to de moins bonne deformities, croissance, des poor douleurs. growth, and Et ça pain. aussi, c'est un des It's also points an importants dans important la prise en point charge. in the Qui, management of the si il n'est disease, pas reconnu and ou if it's not recherché, reconnu recognized, et traité, investigated, and entraîne treated, des it leads to complications. Et complications. puis enfin, on peut dire que si la personne n'a pas un dépistage de l'audition suffisamment tôt, il peut y avoir Moreover, des if the patient difficultés does not have a d'apprentissage hearing screening early avec enough, des there can be conséquences learning dans la vie quotidienne difficulties with et c'est consequences aussi in une daily life, complication and this is non also a négligeable. significant Voilà. Et complication. puis, excusez-moi, j'oublie très important, le dépistage des stries angioïdes, donc de ces dépôts Last calciques but au not niveau de la least, the rétine, screening for angioid qui, s'ils ne striae, sont pas calcium pris en deposits in the charge retina, et is very traités important. préventivement If par they're du not laser, treated peuvent preventively entraîner by des laser, complications they parfois can lead sévères to de sometimes la vue. severe visual complications. Alors, pour conclure notre entretien, Dr Boja, And quelle est to conclude, l'évolution de Dr. Boja, what is the evolution of the disease? Je crois qu'il faut distinguer d'une part ces formes précoces, sévères, avec un décès parfois en I believe we prénatal must à distinguish la between these naissance, early donc and dans les severe premiers forms with death, mois de vie, sometimes ces fameuses prenatally or at fortes, birth, or in the first few formes months of life, these famous catastrophiques catastrophic avec form with a pronostic committed vital vital engagé. prognosis,
from those that are used to be called, and this is a very bad term, quote unquote, with survival. So those in any case where patients do not die, with the occurrence of this hypophosphatemic rickets or not, which will finally preserve from very important calcium deposits. Et l'histoire ensuite est celle de patients ayant un rachitisme hypophosphatémique avec ses complications de croissance. The story then is the one of patients with hypophosphatemic rickets with complication of growth during the formation of limbs, and also these sensory risks, hearing and vision. They're perfectly intelligent people, even though a small percentage of cases have learning difficulties in epilepsy. And in a recent study, it was a few percent. Des personnes avec un GACI est mal connu, puisque nous avons aujourd'hui encore peu de The aging of people with GACI syndrome is not well known, and we still have little experience of this ultra-rare condition, which may be misdiagnosed or mistaken for other types of rickets. It is therefore important to gather cases and put them into networks that allow better conclusions for the future. Eh bien, merci mille fois, Dr Boja, de nous avoir éclairé sur cette maladie très rare qu'est le syndrome GACI. Quant à nous, chers auditeurs, si vous désirez aller à la connaissance. Well, thank you very much, Dr. Boja, for all this clear information on this very rare disease, the GACI syndrome. As for us, dear listeners, we thank you for your time, and we look forward to seeing you on our podcast channel for a future episode on GACI syndrome. À très vite. See you soon.